Right, yeah, nazo ke mphulaphuli. Right ke mphulaphuli, nditshilo ke ndathi ke ngaphaya kwilacala kukomani ndihleli naye ukhona usisi ngaphaya usisi Okuhle. Sisi Okuhle, mandizibulisele kuwe ndikunike nelithuba nawe into yobana ke ube kanti uyabulisa kumphulaphuli we-VCR kumphulaphuli wenkqubo Masakhane ngale ntsasa namhlanje. Molweni baphulaphula emakhaya, molo nawe bhuti Lazola ndinigqibele kudala man. Unqabile loo nto and ingathi siyaqala udibana kulo nyaka. Siyaqala okusigqibeleni kulo nyaka upheleleyo sana. Well ke masikhabe sisithi compliments of the new year mntasekhaya nangona ke sesiphakathi jonga sesuka nakwiValentino nantsika ndiyaqiqonda abanye sebesuka ovocwavocwa yayiqonda bafakwa naphaa kwezaa nto zinantsikwayo yayiqonda banikwe nantsikwa ngeminwe phaa yayiqonda uqala entloko uyophuma ezinzwaneni hayi bekuyiloo nto wethu kodwa ke namhlanje sisomo sikhona silapha and size ngomba ndiyayifuna lena into because xa sithetha nge-controversies zininzi izinto abantu xa kufikelelwa kwindaba yokutya sisi whereby ihlobo ndiyayi-understanda ke there are chefs then there are you yayiva le nto nditshoyo I hope uzandibamba kakuhle there are chefs and there are you nina nizi-dietitians nina nisebenza kanye ngokutya with izinto ne-nutrients ezikhoyo within ukutya. Then there are chefs, people who are all about the taste of the food. Eyokubana ku-nutritious okanye ke akuna-nutritions hayi abangeni ndawo ncam abanye babo kuyo loo nto leyo. Now ishef izawuthi bilisa iqanda lakho libe lingavuthwa ncam noko la yolk ishake phaa ngaphakathi yayiqonda mhlawumbi izawutsho ishef yona ibe yona i-dietitian isithi jonga mamela ne as much as into yobana ukwazi ulenza libe ngathi liyasheyikha phaa ngaphakathi but akufunekanga lisheyikhe kakhulu uqonda uba hayi ke ngoku awusayazi neyiyo nengeyiyo. Sisi wam ndicela xa sithetha nge-nutrition controversies what are we really speaking about and uze nazo ezikhoyo because ke mna ndisi-student once ufika apha estudio nam ndiye ndibe ngumphulaphuli ndibe si-student mandinike wena sisi wam ngawo lo mzuzu. Alright ke bhuti enkosi kakhulu. Okay, mandiqale apha kule controversy enkulu endiqaphelayo uba ikhona ne amongst abantu. So it seems like abantu believe that ukubona i-dietitian number one is a luxury on its own. Kanti ke ukubona i-dietitian it's not a luxury, ne? Which is why i-dietitians have been made uba zibe available naki-public hospitals, naki-clinics kanti, ne? Although ke si understaffed i-public sector, ne? There are i-dietitians ezininzi phaa i-public sector, but you'll find bana ba-understaffed due to unemployment ye-dietitians, okay? But you do have a right as a patient ukurequesta ukubonwa yi-dietitian because it has been found into kokubana the sooner ubonwa yi-dietitian xa u-admitted okanye xa ugula, the sooner ubonwa yi-dietitian, it will decrease i-length of stay esibhedlele loo nto leyo because we play such a big role in the healing of umzimba. Uyayibona laa nto ndiyithethayo? Then ke ngoku singene kwezi controversies ke ngoku zokutya basically. So I'm going to start with lena you remember the last time ndandilapha ndandithethe ngendaba ye-olive oil ne-canola oil and it seemed bana ivuse I think iye yaba yi-hit kakhulu phayana ku-TikTok ne. So I think mandi-addresse yona kuqala le controversy ye-olive oil ne-canola oil. So ndisagxila kula mazwi ndandiwathethe last time wokubana you should use i-canola oil to cook ukutya kwakho or to fry ukutya kwakho. The moment into izawudibanisa nokuhithishwa kwe-oil phakathi sebenzisa i-canola oil. As i-finishing oil, you can use i-olive oil. I even made an example of okubana you can drizzle it. Give vegetables zakho xa ugqiba roaster. Like when you're done roasting your vegetables, you can drizzle la olive oil on your vegetables. You can also use it as salad dressing, la olive oil. Ne? As long as ba ungazuyifaka emlilweni, because the moment uyifaka emlilweni, it will release a certain toxin engazulungela ke ngokumzimba wakho. Kanti yona ka i-raw ne ingahithishwanga, it has a lot of nutritional benefits. For
For example, abantu abaneswekile kubo iyayihlisa ilantuza i-blood sugar levels, Levels, yes. iyayihlisa ilantuza i-high blood pressure apha emzimbeni, and it also has it has properties zokuprotecta intliziyo, basically kwabantu abanesifo sentliziyo. Uyayiva ke ngoku. Kanti ke icanola oil yona i-resistant ki-heat, uba ndingayibeka kanjalo. I-resistant ki-heat ayi-releases toxins faster okanye sooner than ilantuza i-olive oil when Olive oil, yes. basically. Mm. Then size kule controversy ke ngoku yamanzi awane-lemon, yabo, Okay. awane-lemon ne-cayenne pepper for i-weight loss. Okay. Amanzi ne awane-lemon okanye i-cayenne pepper for i-weight loss awakho right. Oh, okay. Yes, you are increasing your water intake okanye your water consumption, which Okay. is good for umzimba wakho, because kakade xa ungumntu ufanele uba usela at least 2 liters of water a day, right? So ke ngoku by ukusela la manzi in attempts of ukuba uzawuluza i-weight, you are actually increasing your water intake, ne? Which is uzawulamba kade, yabo, than normally, basically. Normally, let's say uba ungumntu olamba kakhulu. Xa usela amanzi, obviously, awuzulamba as frequently as ulamba on a normal basis. So, in that case, ke ngoku, uzawuluza i-weight. Is it a sustainable way of losing weight? It's not a sustainable way of losing weight. Because you uzawuthi, and it must xa ungumntu, you know, there's behavioral changes when it comes to i-weight loss. Yes. So, njengoba unkuntya amanzi, uzinkuntya ngamanzi nje, uzinkuntya ngamanzi, uzawuthi udinwe yilaa nto yozinkuntya ngamanzi, and you will go back to your behavior of ukutya, like your normal way of eating food, of consuming food, basically. Ne? Which is, you will gain back yonke la weight ubuyiluzile ngoku ubusela amanzi kakhulu more than you ate ukutya. Do you understand? And then, phezu koko, la manzi ane-lemon nezi-cayenne pepper ayakumosha apha ngaphakathi kwigathi yakho. Uyawufumanisa uba aba bantu babaneento ekuthiwa zii-peptic ulcer. Uyayibona umntu abe ne-ulcer ngoku, kanti umntu eberayithi ekuqaleni. It's because of la manzi. Okay. And then sithethe ke ngoku ngeyesibini, brown sugar versus white sugar. White sugar. Yabona So ke. you find that abantu bathi bana i-brown sugar is Brown sugar is the healthier best. than i-white sugar. Whereas ziyafana eziswekile zozombini. Xa uzijonga ziyafana zozombini eziswekile. It's literally the same thing, but enye ibleachiwe, enye khange ibleachwe, basically. So brown sugar inalanto kuthiwa molasses, if I'm not mistaken, inalanto kuthiwa molasses, ne, which is lanto inika la brown color. Then kubekho i-white sugar, ikhutshiwe ke ngoku i-white sugar la molasses. Uyaybo? Otherwise it's literally the same thing. Same thing. Uyaybo? It's literally the same thing. Wow. Ziyafana. Wow. Then ndiye ndi-advise ke ngoku ukuba abantu abaneswekile should try and use eza sachets zoma-Canderel or ma-Equi-Sweet. Bona, yabo, instead of iswekile, noba i-brown sugar, noba i-white sugar, sebenzisa wena eza sachet instead of sebenzise kwa swekile. Because iswekile izayinyusa kakhulu iswekile apha, izawunyusa i-blood sugar levels apha emzimbeni wakho. Yabo. Then ke ngoku zihlale zi-poorly controlled i-blood sugar levels zakho emzimbeni. Okay. Then we move to i-Himalayan salt, kanye pink salt versus i-table salt or normal table salt, or cerebos apha. So you will find out ba abantu, they believe ba i-Himalayan salt is healthier than i-normal table salt, which i-Himalayan salt yona, yes, it does have more minerals than i-normal table salt. But i-normal table salt yona i-fortified okanye imfaqangiwe ngento ekuthiwa yi-iodine, ne? Okay. So la iodine iyasincedisa ke ngoku, because you find that xa umntu ene-iodine deficiency uba nezanto igoita, laa nto ifike ikhula apha ingamaqhuma. So the reason why ke ngoku i-table salt iye ifortifywe nge-iodine is to prevent
ukuba abantu abaninzi babe nalanto, because iye ke ngoku la lack of iodine okanye iodine deficiency iye yenze kokubana nalapha engqondweni umuntu angaphuli kakuhle basically, ibe khona which is ke ukuphazamiseka ngoku njalo. loss of imali to i-economy yethu basically. Do you get me? Because ke ngoku xa ingqondo yakho ingadevelophi Ingekho kakuhle, stable, yeah. obviously esikoleni uzawusokola. Mm, Obviously umsebenzi izawuba yinto ozayifumana affect, mhlawumbi yeah. kudala, yabo, okanye ongazuyifumana at all, because now you didn't go to school, you didn't finish school because of le nto yenziwe yile iodine deficiency. Okay. Then we move ke ngoku from loo nto leyo. Okay, so from le nto yelantuza ye-Himalayan salt to ilantuza ne-table, ne-normal table salt, I would normally advise i-patients zam bana zisebenzise i-normal table salt. But i-patients zam ke ngoku ezine-hypertension zona, they only allowed to use 2,000 milligrams of ityiwa le. So, 200 milligrams yintoni? Yi-teaspoon. Ungakanani? And then like teaspoon, divide amongst ii-meals zakho zonke, basically. Uyabo? So I think those were the burning controversies that I had to come here, this was addressa, including ilantuza i-low-fat milk ne-full cream milk. So i-low-fat milk ne-full cream milk, normally you find that it's not that much of a difference kuzo, i-low-fat milk nelantuza ne-full cream milk. So i-patients zam ke ngoku ndiye ndijonge mos ne-background yomntu, yabo, because you find that your full cream milk is cheaper than your low-fat milk. So ke ngoku, according to i-financial background yakho ke, look advise ba, hayi, ungayisebenzisa i-full cream okanye hayi ungayisebenzisa i-low fat. Otherwise, there's no big difference between the two, kakuhle. Yabona ke ndithanda into yobana ize nawe le nto, and ndithanda into yokubana ugqithile kulo mbuzo bendinawo, because owona mbuzo wam xa sifikelela kanye apha kweli cala lamabisi, one, you'll find out into yobana kukho into ekuthiwa ngu-skimmed milk, then ufumane u-fat-free milk, then uzofumana ke ngoku u-full cream. Ezi nantsika ndizibiza zontathu ngokwahlukana kwazo on the basics that abantu abaninzi, especially abantu, masithethe ngabo bantu bathi bafuna uhoya iweight yabo, 90% of the time they will suggest to you into yobana sebenzisa u-skimmed milk, or if awusebenzise u-skimmed milk usebenzise u-fat free okanye low-fat milk. Now, ndiyawuva umahluko between the two, u-fat free no full cream. Now, there's this issue of skimmed milk. Is there any difference ke ngoku between yena u-skimmed milk nezi sowuzibizile i-nutritional benefits zazo? Because I understand xa uthetha ngo-fat free no full cream, noko thina ke siye sithi laa ngqaqi phaa phezulu, yabona, laa ngqaqi phaa phezulu ebisini, yiyo le i-problem. Is that correct or not? Okay, so basically, you will even taste the difference, ne? Full cream is very creamy. Yes. Low fat, ubukrimaha naye, but ke ngoku ubusondela apha ku-skimmed. U-skim milk yena ingathi ngamanzi, like you literally taste ingathi ngamanzi. So i-fat ephayana inkakhulu yona ilantuza lo skim milk compared to ulantuza low fat no full cream. So ke nyani ke you can use ulantuza skim milk, but ke abantu they don't seem to tolerate skim milk. Yeah, I understand that people don't seem to tolerate la skim milk because of the taste. Ibangathi ngamanzi nyani. Like it tastes like water. Okay. Yabona ke lena ke sisi ayisi-affecti ngam ke thina ke singabantu bakuthi yayiqonda, because ke thina ke noko inyama yethu uba ngaba inanqathe, hayi asikatyi inyama nantsika. However,
nina nizi-dietitian nogqirha abathile kunye nazo ichef ezithile, but the fat in your protein is not literally good for you. That's what they say. 90% of the time, it's what I get to hear. However, we are dakies. Ngicela uyibekelo hlobo sisi wami. We are dakies. Siyalifunela nqathe thina. To a point that most people will argue and say, susa ifele le enkukhwini. Ndenza umzekelo. If you're about to cook your chicken, especially xa usenza xa ufuna ukwenza salad zakho zinantsikileyo, yabona mosezanto, you take away that fat. How true is that? How true is that the fat on iprotein yakho is not good for your body? Okay, so i-fat esuka kwi-animals ne kukho yaziwa as by saturated ne-saturated fats, basically saturated fat, which is why inquma, like xa uyibekile at room temperature iye inqume, right? Yeah. So that is how you distinguish ke ngokuba i-fat yakho is it saturated, yabo, polyunsaturated, yabo, zininzi zi-different, zindidi ngeendidi ii-fats ne. Yes. So saturated fat lo yena is not good ne, akakho right, because yile nto uye ufumanise uba abantu bafumana i-cholesterol ne, it's from the saturated fats Saturated fat, yes. abaziconsumayo. So inyama ifele eli lisenyameni, inqathe lenyama, it's saturated fats. Coconut oil as well, njengoba abantu bebelieve uba coconut oil is healthy. Coconut We oil believe is it's good. saturated fat nayo ne. So ke ngoku kena, that is why ndiye ndigxininise ekubeni ba kofuneke xa umntu epheka azijonge indlela apheka ngazo. So avoid frying. Uyazi bana uyadefrosta inyama yakho xa uzawupheka. You make sure that you defrost it so that you can remove any visible fat, because I believe that abantu abamnyama, the reason why umntu ephela elitya elanqathe is because ingenile kaloku iflavor phaa kwelanqathe, limnandi ngoku. Kanti uba ubulikhuphile elanqathe before inyama uyipheka, you were not going to be tempted to eat elanqathe because alikho, alivuthwanga. Yeah, understand? So same applies with ifele, especially ke ifele, because inkukhu yayibona mos uba iba yinkukhu, iba lifele, ibe yinyama, isihlunu ngaphakathi, ibe lithambo ne. So i-spices zakho okanye le nto upheka ngayo iye ipenetrate apha kilaa nto kifele, uyabo, ihlale phaa efeleni ke ngoku. Ufumanise ubana apha ngaphakathi esihlunwini there's very minimal flavor okanye taste phayana esihlunwini. So ke yiloo nto abantu bethanda elaa fele more than isihlunu esi. Kanti if you remove the fele, you can like i-flavor zakho can penetrate through to the sihlunu. Uyayibona? I-flavor zakho can penetrate through to the meat. Kakuhle kakuhle. Okay. Kakuhle. Yabona ke andazi noba ndikunike ngoku okanye uyibuyele, because yona sisi, this is something that endifuna intwana ukube nexesha layo, but ke noko xa ndibalapha kum sinayo imizuzwana eyileyo ku-5. Sisi, people are arguing outside, and it's a huge and a heated argument between organic food no non-organic food. And as noba you have enough time, I'm not sure noba 5 minutes is enough time for you, and if it's not, we're gonna come back, because there's a lot of heating arguments out there whereby they say that the best food that you can eat is the food that you have grown on your own. Well, yet again, they also argue that the moment uzlimela ukutya kwakho, you will not know how much pesticide is in that xa uzlimele wena ngokunoko kwakho. Preferably, you need to go and get ii-veg zakho from indawo ezithengisa ii-veg. Yet again, baphinde batsho kwabona ke abantu besithi, there is organic, which you could find ezivenkileni, which you could purchase. Some of that named, inverted commas, named organic is not really organic. So ndiyafuna sisi
how important is it for one to use, or which one is important to use, the organic or the non-organic food? Nguwe i-dietitian, Yabona ke nguwe leyo ozaziyo. hayi ke yi-topic nje on its own because there's organic, non-organic, there's Yes. GMO. So I think I'll have to really come back for yona leyo. Okay, I will okay, have to okay. come back for No, yona nje to then we are address set. yona yodwa. Because yabona sisi, I believe that we are in a era whereby we are starting to know things that have been hidden from us. Umzekelo, thina we believed on ukusebenzisa izinto eziphuma egadini up until kwakho i-climate change. Ndicela usebenzisa elo gama. Kwakho i-climate change and it affected some of the things that we use sasikade sizilima. Yeah, I understand, because indaba zentyabontyi, indaba zamathanga, indaba zokuzilimela amazambane, all those things are things that we're able to plant on our own. And now this day you'll find out nobana ke uthi ngosozityalele kuthiwe yeyiphi i-chemical oyisebenzisileyo, yeyiphi into kanene umgquba, imanyo oyisebenzisileyo, and ufumaniseke nobana kwale manyo oyisebenzisileyo kuthiwa no, ayikho organic. And ke ngoku iyakumosha ukutya ukuvelisayo. Hence sindisithi lena into we need to speak about it, because it's something that is gonna save umntana wakuthi okanye uluntu lwakuthi. Otherwise mandikunike le mizuzu sisi wam, saphinda siyikhangele into yobana ke sabuya nini ke sizoncokola ngento yobana the organic and the non-organic food, zonke ezi zinto sabe siphinde siyibone uba sizayincokola nini. Ngokwangoku mandikuphele mizuzu sisi wam uqoshelise, because nami imibuzo ebendinayo imost yayo uyiphendulile, because enye yendaba yemibuzo ebendinayo kakhulu yilaa ndaba yeswekire, because yeyi uvikhehlekazi lesitsho phaya into yobana antanamo andiyisebenzisi limhlophe ndisebenzisa librown. Uqonda ubana mzala umahluko undawoni, because mna andiwazi ncam lo mahluko. So undiphendulile sisi wam, mandikunike le mizuzu sisi ubuyele kuwe, then ube kanti uyavalelisa. All right ke bhutam. Actually njengoba ndihleli apha kuvuka umbuzo apha kum ne. Ndifuna unishiya ke nani baphulaphuli nale nto ithi. If you think back, ne, oomakhulu bethu, our forefathers, ne, Yes. they seemed to be very healthy bona, and they had a longer lifespan than what we Yes. seem to have thina ngoku. This day, yeah. Maske sibuyeleni sijongeni indlela ababetya ngayo bona back then. There's into ekuthiwa bana yi-globalization eyenzeka nelantuza globalization, civilization, zonke ezaa zinto, ne? Westernization, basically, zonke ezaa zinto zenzekayo, ne? So basically now thina, we are more westernized than how oomakhulu bethu used to live back in the day, ne? And si-adopte le lifestyle of ubu-western. We are sedentary, we are lazy. Uba umuntu uhleli endlini ucofa ifowuni uyasnekha ngapha. We should really look into indlela esiphila ngayo ngoku compared to indlela i-forefathers zethu ezaziphila ngayo back in the day, and think of the health implications ezenzekayo ngale ndlela thina siphila ngayo, and sijonge, compare those with how bona i-health yabo yona back in the day yayinjani, and also looking at i-lifespan njengoba benditshilo. Sike sikomperishe nje, and then apho sibone the importance of i-dietitians. But do we really need dietitians, okanye is it a luxury? Thank you very much. Okay. Yabona ke uyimoshile lento, because eyona nto iba ngaba ndithi uyimoshile lento sisi Okuhle yinto yokokubana ubuyisa into elapha kum engqondweni ethi, why this day we are so fascinated with quick food, to a point that 90% of the food that we consume, it's an instant food. You've got your instant porridge, you've got your instant vegetables, you've got your instant fries, you've got your instant, everything is instant this day and age. And
uthethe indaba yokubana sihlala sisezifowunini, sihlala sisezikhawushini, everything esiyenzayo it's technologically to a point that imizimba yethu, the moment you walk almost 10 k's, jonga ingathi uyabulawa xa kuthiwa funeka okay 10 k's, whereas 10 k's was nothing to us back in the day. It was nothing 10 k's to us. It was like we are next door. I understand, but now phofu ke ndifuna ukushiya nale nto okanye ndifuna uyozenzela i-research yakho, nam zababhizinisi yam i-research. Is the food that we eat today, especially the instant one, healthy for our bodies? Ndifuna as a dietitian, ndifuna ubuye ithi imibuzo ndinike yona sisi wam, ithi as a dietitian, is the food that we eat today healthy for our bodies? Okwesibini, the difference between the organic and the non-organic food. Siyavumelana sis Okuhle? Siyavumelana bhuti wam, and also interlinka ke sana kamandi nale ye organic, non-organic and GMOs, yonke le nto uyithethayo. So very good one. Number one. Sisi, thank you for your time. Mphulaphula we-VCR lo bendicokola naye ke nguye usisi Okuhle, yena ke i-dietitian esiye sinokole nayo ke apha ke kuyo ke inkqubo lena uMasakhane, ngusisi